students. Today we are going to discuss the next part of module number 5, that is the long-term monopoly equilibrium. And in the last class we discussed about the short-term equilibrium, and we found that how we can attain the price and output determination under the monopoly in the short run. Now we are going to discuss the long-run monopoly equilibrium. In the last class, we already said that the equilibrium level in the short period and the equilibrium level in the long run is entirely different, because in the long run the profit will be higher and the short run the profit will be lesser, because we know the reason. In the long run we can adjust the production, or we can change the factors of production in the long run. And a monopoly firm maximize profit at a higher level of output in the long run, and the reason we already discussed, because we can adjust in the size of plant. And the monopoly is the single producer and will continue to earn a super profit. So ഇവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്, when the firm earns super profit, the new firms will enter and absorb that new super profit. But here there is only one single producer, so no one will enter the market. So this particular or the single producer will continue to earn the super profit. മറ്റ് ആൾക്കാർ ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം എന്താ, ഇത് മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാലും ആ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആരും ഇതിനകത്തോട്ട് വരികയില്ല, ബിക്കോസ് ദ എൻട്രി ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് monopolistic will continue to earn the super profit. So ഇവിടെയും condition same ആണ്. Equilibrium level എത്തണമെങ്കിൽ the marginal revenue should be equal to the long run marginal cost, and the long run equilibrium of these monopolistic will be at that output when the long run MC intersects the MR curve. So നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ MC should be equal to MR and MC cut MR from the below. So that is the mantra for long run monopoly equilibrium. Then this is the graph. Here also two axes, x and y axis. Quantity is recorded in the x axis, and the price is marked in the y axis. And for attaining the equilibrium, we know the condition, that is MR should be, the marginal revenue should be equal to long run marginal cost, and MC cuts the MR from the below. Okay. And actually it's same as of short run marginal cost, because the markings are same. AR means average revenue, MR means marginal revenue, LAC means long run average cost, and LMC means long run marginal cost. Okay. And we can see that at the point of E, this particular long run marginal cost cut the marginal revenue curve. So we can say that at the point of E, LMC is equal to MR. So the first condition we satisfied, that is the marginal revenue is equal to marginal cost. അപ്പം equilibrium ലെവലിൽ എത്തേണ്ട ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി. എന്താണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ? MR is equal to MC. So ഈ E എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ first condition satisfy ചെയ്തു, that is the MR is equal to LMC curve. And next condition is that MC curve cut MR from the below. അതും ഇവിടെ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. So we can say that E is the equilibrium point. Okay. Then we know that if E is the equilibrium point, OM is the equilibrium quantity, and OP is the equilibrium price. Okay. Then we know that AR curve cut the MQ at the Q. So we can say that MQ is the average revenue, and this LAC curve cuts at the point R. So we can say that MR is the long run average cost, and MQ is the long run marginal
revenue. Okay, so once again, MR is the long run average cost and MQ is the average revenue. So when we compare this MQ with MR, we can say that MQ is higher than the MR. So the difference between MQ and MR is QR, that is the profit. Okay, so that's the profit of a single item. Profit, that is the QR. This is of a single firm. We want to find out the profit of this firm. In order to find out the profit, what we done is that we multiplied the QR into OM. QR into OM. So when we multiplied the QR into OM, QR into OM, we got what we got? PQRS, that is this portion. This is the total profit of that particular firm. So PQR represents the supernormal profit of the firm under the monopolistic competition. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ ആവറേജ് റവന്യൂ, എം ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ്. സോ എം ക്യൂയിൽ നിന്ന് എം ആർ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു, എം ക്യൂയിൽ നിന്ന് എൻ ആർ മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ we got the QR, or is the profit of a single unit. In order to find out the profit of equilibrium level, we multiplied the QR into OM, so we got PQRS. This is the supernormal profit of the firm under monopolistic competition in the long run. Okay, so we have some illustrations. This illustration, from the following statement, we want to determine the price that will help to earn the maximum profit. So we want to determine the price that will help to earn maximum profit. Maximum profit കിട്ടുന്ന price ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ price കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we want to know two things, that is MC and MR. ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എം സി തന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് എന്ത് തന്നിട്ടില്ല? വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എം ആർ. നോക്കാം എം ആർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. സോ ഹിയർ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രൈസ് ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്. അതിനുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വെയർ ദ എം സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഓൺ ആസ് ലോങ് ആസ് മാർജിനൽ റവന്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. എപ്പം മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെക്കാട്ടി കുറയുന്നോ ആ സമയം എന്ത് പറ്റും? പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ആ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെയുള്ള ലെവലായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫേമിന് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് നേടിക്കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വി ഹാവ് സെയിൽസ്, വി ഹാവ് പ്രൈസസ്, വി ഹാവ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ്. ബട്ട് എന്ത് നമുക്കില്ല? വി വാണ്ട് ദിസ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് എം ആർ. സോ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഷുഡ് ബി ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ, ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ദ അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ്. സോ നോക്കുക, ഇവിടെ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തു? the sales into price. So 1 into 32 is equal to 32, 2 into 28 is equal to 56, and 3 into 26 is equal to 72. അതുപോലെ തന്നെ അതേപോലെ ബാക്കി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാർജിനൽ റവന്യൂ. മാർജിനൽ റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ആദ്യത്തേനകത്ത് ദർ ഇസ് നോ മാർജിനൽ റവന്യൂ, ആൻഡ് at the point at the at the point of sales, when reaching at the 2, for finding the marginal revenue, what we did is that we subtracted 56, we subtracted 32 from 56, we got 24. Then again 78 minus 56, 22. 96 minus 78, 18. Likewise 110 and 120. Okay, and we also have marginal cost. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട, we want to find out the MC is equal to MR. Okay, so
when we compare the MR and MC, we found out that there is no point the MC is not equal to MR. So we are going for the second condition, that is as long as MR is greater than the MC. അപ്പോൾ MR ഉം MC നമ്മൾ നോക്കി. So at the point of 5, we had seen that MR is less than MC. Okay, so as long as MR is greater than the MC, that will be the equilibrium point, or that will be the price which earn maximum profit. So we found that in the point of 4 sale of 4 units, the MR is greater than the MC. Okay, so നാലാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് വരെ ഏത് കൂടുതലാണ്? MR കൂടുതലാണ്. So we can say that at the point of 4, at the price of the 24, that firms attains maximum profit. So the answer is 4. Answer is the price is 24. Okay, so you want to comment at what price that will help to earn maximum profit. Okay, this is one of your assignment. And illustration number 3, here the following table gives the various price output combination of monopolistic and total cost of production at various level. We want to determine the price output combination which maximize the monopolistic. We want to find out the equilibrium level. Okay. So here also the way to find out the answer is very simple, that we want to find the price and output combination, and the condition is that MR should be equal to MC, marginal revenue should be equal to marginal cost, and here we have only the price output uh, and the total cost. We want to find out the MR and MC. So we want to find out these two columns, that is the MR and MC. Okay, so we already know what you mean by this MR and what you mean by this MC. MR means change in the total revenue and MC means change in the total cost. Okay, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ MR കണ്ടുപിടിച്ചു. MR എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? 100ൽ നിന്ന് 180ലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ എന്ത് മാത്രമേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി? 80. Okay, 240 minus 180 60, 280 minus 240 40, and 300 minus 280 20. So അങ്ങനെ MR കണ്ടുപിടിച്ചു. Next we want to find out the MC. Here also 160 minus 120, that is 40, 180 minus 160, that is 20, and 220 minus 180 40, and 280 minus 220 60. Okay, so here we want to find out the price and output combination which maximize profit. The condition is that MR should be at that point where the MR should be equal to MC. Okay, so when we analyze this table, we can see that the MR and MC is equal when they solve the output at the price of 7, or the price and output combination is 7 and 40 to attain the equilibrium. Okay, so next assignment is that you want to find out this answer. You want to type this answer. Now we are just comparing the perfect competition and a monopoly. We already studied what the perfect competition, and also we studied about the monopoly. So to find out the difference, I just made a table with 3 columns. The first column is basis, second column is perfect competition, and third column is monopoly. Okay, first is the basis. The basis of difference is number of sellers. We know that in the perfect competition there are large number of buyers and sellers, but in the monopoly only there is single. And price determination, in the perfect competition the firms have no freedom to determine the price, they are only the price takers, but in the monopoly they are the price makers. And in the perfect competition the AR curve is perfectly horizontal because they can sell as much as they want, but in the monopoly it is downward sloping because if we increase the price we will lose the demand
and the people will not buy the things, so the downward sloping. And in the perfect competition, the marginal revenue and average revenue are same, always same, but in the monopoly the marginal revenue will be less than average revenue. Okay. And in the case of products, perfect competition market, the products are homogeneous, and in the monopoly there is no clause substitutes. Sorry. And in regarding the price in the perfect competition market is always less than the monopoly, but in the monopoly it should be always higher than the perfect. And in the perfect competition market, firms enjoys the supernormal profit only in the short period, but in the monopoly they always enjoys the supernormal profit. Why in the perfect competition market they are enjoying the supernormal profit only in the short period is that in the long run the new firms will enter and absorb this supernormal profit. Long റണ്ണില് ഈ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഫേംസ് എൻ്റർ ചെയ്യും, പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ സൂപ്പർ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഫേംസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കളയും. സോ ദേ വിൽ നോട്ട് get the supernormal profit in the long run. But in monopoly, there is a restrictions on entry of the new firms, so they can only the existing firms only absorbs the new enjoys the supernormal profit, and there is no option for other firms to entry into the market. So they cannot absorb the supernormal profit. Okay, so that's the difference between the perfect competition versus monopoly. Okay, thank you.